Hello, doctor. Hi, Fong. This is Jim calling back. Mm-hmm. I'm in here with your mom. If you want to say hi to her, I just have you on speakerphone. Mẹ có đó không mẹ? Okay. So Fong, I'm going to go over this form with you, and then you can if you just can generally explain it to your mother. We don't have the interpreter. Yeah. Do we need an interpreter? I mostly want to go over this with you because they tried to go over it with an interpreter yesterday, and she wasn't quite understanding it. I will help her today if you have the interpreter on. I do not want somebody will blame on me later, like my mom or my siblings. So that's why. Let me see. Let's get this unincluded. Sorry, just a minute. Let me get this going. That's okay, doctor. One, three. Hey, sorry, there's just an inclusion. And your mother speaks Vietnamese, correct? Yes. Okay. Just calling the interpreter. Thank you. Sorry, I'm calling a different interpreter right now. That's fine. I have time. Okay. I can stay until a little bit, 5 minutes longer. Don't worry. Yeah. So basically, what this form is just saying that your mom wants more comfort measures or hospice, where we just basically control her pain, but not doing any further treatments. Yes, that's very important, doctor. That's why I need the interpreter. Okay. Yeah. Hello. Okay, so first name is Anh, A-N-H, and last name is Luu, L-U-U. First name is James, last name is Nichols, Nichols. Nichols, yes, correct. Yes. James. 10:02 text field.
is editing. New recording 9. Word mode. Insertion point at end. 10:02 duration. Card overlay. Card over text field is editing. New recording 9. Word mode. Insertion point at end. Insertion point at start. Insertion. Pause. But done. Pause. Done. Done. Pause. Fast forward. Play. Rewind. Current position. 5-minute. Waveform. Trim. Enhance. Duration. 10:02 text field. Insertion point at start. Insertion. Done. Wait. Done. Dimmed. Done. Done. Dimmed. Pause. But fast forward. Rewind. Current position. Waveform. Trim. Enhance. Duration. 10:02 text field is editing. New recording 9. Insertion point at start. Insertion. Waveform. Current position. Rewind. Play. Fast pause. Done. Dimmed. Done. Fast forward. 68. 4:22 p. Cellular. Be official. Waveform. Trim. Enhance. Button. Duration. 25 minutes. 8 seconds. 10:02 text field is an insertion point characters. Words. Done. Wave. Fat current position. Đánh dấu từ trong những cái khô vuông nhé. Cái đầu tiên đó, nó gọi là cái hô hấp nhân tạo. Nó là trong lỡ một cái chuyện gì mà tim bác không ngưng đập, đó là bác không muốn người ta làm cái nó gọi là cái hô hấp nhân tạo cho bác nữa. Yeah. Nghĩa là ý là như cậu biết á, là tôi không muốn ép chết. Ví dụ như không muốn là tại vì tôi nói hôm qua là không muốn tự tử, tất nhiên là để cho tôi đau tới chừng nào mà mòn mỏi rồi tôi chết. Ví dụ như đó, chứ tự tử rồi tôi sợ có tội. Cậu hiểu không? Sợ có tội cho nên. Yeah. Okay. So the thing is like you already know that I don't want to like commit like a suicide or anything like that. But you know, if I was to have pain, just let me suffer and to the point where I couldn't handle it, and then I just pass on, because I don't want to commit suicide and have sins. Yeah, we're not. We're just saying that your wishes are that no longer. You don't want any treatment of the cancer anymore, or invasive measures, and rather just have symptom controls and allow you to pass naturally. Dạ vâng, thì nói cái này mình cũng làm cái vòng bác muốn bác là không muốn chữa trị, làm bất cứ chữa trị nào mà nó xâm lược vô cơ thể mình nữa. Cái này nó giống như mình chỉ là khống chế những cái đau thôi, giúp cho bác được cảm giác được thoải mái hơn tới khi nào mà bác đi thôi. Dạ, thì nói tôi muốn là cứ cho thuốc giống như bình thường vậy đó, giống như bị bình thường, chứ vụ mà ung thư thì tôi biết rồi. Ví dụ như cứ chữa thuốc cho đau bụng hoài, như mấy lúc trước mà tôi ở bên kia cứ cho hoài thuốc đau bụng ói vậy đó. Rồi từ hôm qua nay không có ói nữa, hết ói rồi. Thì bác sĩ nói con bụng rồi có cục bú cục gì đó, thì không được ăn cái thức ăn gì, chỉ ăn nước lỏng thôi đó. Thì bác chờ con tỷ cho bác chờ con vệ sĩ, xin lỗi bác nha, tại vì con cần có thời gian con dịch với bác. Speaking, so just for the sake of accuracy, so I have to ask you to pause, and if you want, I can ask you to continue later. So let me go ahead and just interpret what she said so far. Okay. So yeah, just go ahead and give me a medication like normally, because I already know about my cancer, and so just give me medication like they did over at the other facilities, where they give you like the pain medication for my stomachs and the vomitings and things like that. I mean, I no longer have the vomitings, and over the other place, I think they said like I have like a mass in my stomachs, and I couldn't eat like solid food, just a liquid one. And it's my speaking. That's why I asked you to pause. If you want, I can ask you to continue. Okay. And so what I'm doing here then is for medical intervention.
I'm going to say that the treatment options we're going to switch to are comfort measures. And if you can just translate, this is what it translate as I'm translating through what comfort measures entails, okay? Vâng, bác thì cái này mình chỉ làm đó là coi như là cái này mình chọn lựa một can thiệp y tế vậy thôi. Cái này là người ta sẽ giúp cho bác được thoải mái thôi nhé. Thì cái đơn này đó mình chỉ đọc ra những gì trong đó người ta nói vậy thôi bác nhé. Dạ. Okay, and then I'm going to say, so it's maximizing comfort and dignity. Vâng bác, thì cái này đó người ta sẽ nói là mình cố gắng đó bác là giải tỏa giúp cho bác được thoải mái nha bác nha, và cái phẩm giác mình nhé. So medical care may include oral and body hygiene and reasonable efforts to offer food and fluids orally. Vâng, và cái này á, là giống như người ta sẽ cho mình nó bác là những cái mà y tế, chăm sóc y tế đó là coi như là cái này giúp cho mình về vệ sinh rồi thực phẩm, nước và thuốc uống bình thường bác nhé. It also includes medication, oxygen, positioning, warmth, or other measures to relieve pain and suffering. Và đồng thời cái này đó người ta sẽ cho mình những cái y tế là giống như là những thở oxy đó bác, và những cái gì nó ấm để giúp cho mình nó giải tỏa những cái đau đớn của mình đó bác nhé. Yeah. And then it says transfer to hospital only if comfort measures can no longer be managed in the current setting. Và cái này người ta chỉ nói là mình chỉ chuyển qua bệnh viện nếu trong trường hợp mà người ta không được quản lý cái đầu của mình nữa thôi bác nhé. Dạ. Okay, and daughter, Phong, did you understand that as well? Yes, I do, but I request or I ask doctor to repeatedly explain to my mom why the cancer, we're not going to do anything with her cancer. Why? Because it's not treatable or because of her health complexion or whatever, so she can understand. I mean, she did, but I want to repeatedly explain to her why we cannot treat her cancer. And then in terms of food, Stop button. doctor, hello. Yep. Hello. I'm sorry, my alarm for my work time, so that's why it kicked me out. But yes, and then about food and things, explain to her or like as her body can take it. Like when the other doctor say, okay, you have to hold on, I mean, cannot eat or drink or whatever, then she needs to understand why she cannot eat. So something like that because of her obstruction in her colon, something like that. Yeah. And we'll explain all that. It sounds like that was explained to her yesterday, but we'll make sure that she continues to know it. Just kind of wanted to go through this form first, but we'll make sure that she's fully aware. Thank you. Okay. And then so the next one is artificial nutrition. I'm just going to say that you wouldn't want artificial nutrition long term. Rồi vâng, bác thì cái này đó mình cũng theo đây nó nói đó, trong đơn này là bác không muốn là nhận những cái dinh dưỡng theo cái cách mà nhân tạo á trong thời gian dài. Okay. And then so I'm going to check the box, no artificial nutrition. Is that correct? Vâng, bây giờ mình đã đánh dấu vô cái hộp đó, nó nói là mình không muốn là cái dinh dưỡng nhân tạo, đúng không chị? Rồi sao tôi không hiểu. What do you mean? I don't get it. Okay. That means that we wouldn't be giving you tube feeds. Vâng, có nghĩa là bây giờ mình sẽ không có cho bác ăn nó bằng những cái ống đó bác. Tôi mút là ăn được mà.
Con muốn Yeah, đồ but I ăn want to hả? eat though. Okay, well, yeah, you'll be able to eat, but we're not going to give you artificial nutrition like through your blood or a tube down your throat or a tube down your nose and into your stomach. Can you explain to her to the time that she not able to feed herself? Because right now she just say that I am able to feed myself. Just explain to her why she have to use a tube. And then in case if I have to go to work, you guys could just continue to do whatever you've been doing and then Okay. yes, have it done because I have to start working soon in several minutes, doctor. And thanks, interpreter. Okay, so we'll explain that to her and make sure she understands it. But that's what I'm just going to explain this to you real quick because I don't have you for much longer. So basically, we're going to say that there's no artificial nutrition, which means she's not going to have a tube down her nose and into her stomach for nutrition or nutrition through an IV. That's something that she wouldn't want. And then just want to talk with you. Does she have any advance directive paperwork that she's signed for you guys? She does not have any of those legally, but no. Okay. But so she's she's very alert. Alert and aware of her condition, and she able to make decision right now. Yeah. Okay. All right. Well, I'll come back and talk to her as well and just finish this form. But I just wanted to make sure that you sort of knew the form that we were filling out as well, and then we'll finish filling it out with her. Okay? Yes. Let me interpret what we just say, you and I, and then I can go, and then you guys can continue. So mẹ, bác sĩ nói á, là biết rằng bây giờ á, là mẹ vẫn còn tự ăn được, đúng không? Nhưng mà cái đơn này, mẹ có nghe con nói không? Sao? Bác sĩ nói là bác sĩ biết là bây giờ mẹ vẫn còn tự múc ăn được, phải không? Nhưng mà cái đơn này á, là để giúp cho bác sĩ sau này biết được là sẽ làm gì cho mẹ. Khi mà mẹ, cái cơ thể của mẹ đó, mẹ không tự ăn được nữa. Mẹ hiểu nói không? Giống như lúc đó là mình đau quá rồi, mình mê man rồi. Thì coi như là người ta sẽ truyền thức ăn vô bằng lỗ mũi của mẹ, rồi truyền thuốc đồ vô. Mà hiểu nói không? Thì bác sĩ nói là mẹ chọn cách đó là lúc đó là mẹ không cần dùng những cái ống đó nữa, là tại vì mẹ đã không ăn được tự mình mẹ, tức là mẹ không còn chiêm ngưỡng được nữa rồi. Mà hiểu nói không? Hiểu. Đó là lúc đó là mình không cần những cái ống đó, là tại vì mình đã không chiêm ngưỡng được, mình không tự ăn thì mình đâu có cần phải truyền đồ ăn bằng lỗ mũi gì, nó cực khổ. Đó, ổng nói là mấy cái lời này là mấy cái lời của mẹ muốn nè, cho nên là ổng phải xác định lại với người thông dịch rồi ký tên đàng hoàng, rồi ổng sẽ cho mẹ xuất viện, hiểu không? Đó, bây giờ mẹ làm việc tiếp tục với bác sĩ nha, với lại người thông dịch nha, tại vì con mắt đi làm. Alright, thank you guys, and then continue please. Theo ý con á, còn mẹ qua cái chỗ đó anh sao? Mẹ về chỗ cũ. Thì mẹ về chỗ cũ đó, mẹ về chỗ cũ, nhưng mà người ta sẽ cho mẹ, giúp cho mẹ giống như những người ở cuối đời. Tất nhiên là cái ung thư của mẹ không chữa trị được nữa, không chữa trị được, không làm gì được hết. Nhưng mà người ta sẽ cho mẹ thuốc giảm đau để cho mẹ đỡ đau qua những cơn đau. Rồi tại vì hôm qua mẹ nói đó, tới lúc nào mà cái thuốc giảm đau nó lờn thì người ta tăng liều, tăng tới khi nào nó lờn quá, không làm gì được nữa thì thôi luôn, đúng không? Mẹ nói vậy. Cho chúng ngủ nhiều, cho nó ngủ luôn, ví dụ như đó. Ok, cái đó thì con không có thông dịch, cái đó mẹ muốn thì mẹ nói với người thông dịch, chứ con không nỡ nào thông dịch cái điều đó, ok? Alright, interpreter, I need your help. No problem. Speaking, so from what the patient is saying, that if the pain is just too much, can you guys just go ahead and give her, like a medication to, sleep and continue to do that until she, pass away? Yeah, so that's what hospice does. It would give you them the more ability to give her more pain medications than would normally be available. Vâng bác, thì đó cái nơi mà nó giống như kiểu mình chăm sóc cuối đời thì người ta cũng làm như vậy thôi bác ơi. Người ta sẽ tiếp tục cho mình cái thuốc giảm đau bác tối đa cho tới cái khi nào cơ thể của mình còn không chịu được nữa thôi nha bác nha. Yeah. Okay. Tới chừng nào mà tôi hết biết gì nữa rồi đó thì sao cũng được. Tại vì bây giờ á là tôi sợ đau,
Rồi giống như cái người mà sắp lên trên bàn kéo mà sợ, nhưng mà đừng có nói gì trơn trọi, kệ. Thì bác sĩ cứ cho thuốc mỗi ngày bình thường, chừng nào hết thuốc mà bác sĩ cho thì cái đó quyết định của bác sĩ. Rồi cậu hỏi dùm tôi bác sĩ, ví dụ như tôi về bác sĩ cho tôi tờ giấy là tôi chích bao nhiêu, tôi uống bao nhiêu, thì hết cái đó rồi thì sao? Hỏi tôi. Yeah, so I'm just afraid of pain, Just go ahead, do whatever you guys do, but just don't have to tell me anything. Just give me medications like normally until, I'm run out of medications. And another thing I want to ask you, just in case, like when, if you're going to give me injections or medications normally, and if I run out of those, what can happen then? You're not going to run out of them because you'll be under hospice care, so they're going to make sure that you have those medications. Dạ bác ơi, những cái thuốc đó nó sẽ không hết rồi bác ơi, tại vì người ta đã cho bác là cái nơi mà chăm sóc nó giống như là cuối đời rồi bác. Thì những cái thuốc này nó không có hết đâu bác nha bác. Không, tôi biết là nó không hết, tôi hiểu không? Tôi biết nó không hết, nhưng mà tôi muốn là ví dụ như giống như bây giờ tôi không có muốn chết vì bị giống như tự tử, tôi không muốn vậy. Tôi muốn uống thuốc, cho thuốc tới chừng nào mà thuốc lần thôi. Ví dụ như đó đau quá thì lần thuốc thì cứ cho tôi thêm thuốc đó, tới chừng nào chịu không nổi nữa thì tôi chết, ví dụ như đó. Yeah, so I know that we're not going to run out of medication, but, I just want to say in general, like, I don't want to die, by the method of, like, thinking like I'm committing suicide, but just give me medication until the effects will worn out, and at that point, if my body will worn out, and, just go ahead and let me pass away. Okay. Yep, that's what hospice care does. We'll just control your symptoms. Giống như bây giờ là tôi cũng cỡ đau, ví dụ vậy ha, rồi thuốc hết thì mình sao? Ví dụ như tôi không có đau hoặc là đau nhẹ gì đó, rồi thuốc hết thì tôi phải làm sao? Tôi phải qua đây xin, hay là xin ở đâu, hay là đi mua, làm sao? Họ hỏi rồi. So, yeah, right now, I'm not in a lot of pains, but I'm just saying, like, let's say if the medication is worn out or I ran out of medications, what do I do at that point? Do I go buy it somewhere outside the store, or do I come here to get medications? What do I do? We'll have the medications there. We'll have medications there as strong as we have in the hospital there, so you won't run out. Well, there'll be someone giving you the medications. Thì bác ơi, thì mình sẽ không hết thuốc, bác ơi, mình sẽ đưa cái thuốc cho đó, nó sẽ có thuốc đầy đủ giống như là bệnh viện vậy bác, và người ta có người đó sẽ tiếp tục sẽ cho bác thuốc nha. Như đó, tôi làm đó, hả? Họ nói là Được không bác con? cháu tôi làm đó, Chứ tôi hỏi bác là gì con không hiểu. Okay, and I'll come back in a little bit. I have to run and do some things real quick that are pretty urgent. But I'll come back and we'll just finish explaining it. But I wanted to make sure, daughter, that you heard all these things that we're going through, and that's pretty much just the main things. That she wouldn't want CPR, and we're doing comfort measures. Just want to make sure you understood the paperwork. Is that correct, daughter? Hello? Hello?
10:27 a.m. Stop.